Udragitena sayam prata samahita stuvanti aham kama varan dasye pragyam cha shobhanam. The words pragya or buddhi mean intelligence. И така думите прагя или буди означават интелигентност. And Srila Prabhupada begins his purport by stating that good intelligence means going back home, back to Godhead. И Шрила Прабхупада започва своят коментар с думите, че добра интелигентност е да се върнем обратно в къщи, обратно при Бога. And Bhagavad Gita 10:10 is cited, in which Lord Krishna is stating that he personally gives this good intelligence. И е цитиран 10 текст от 10 глава на Бхагавад Гита, в който Бог Кришна заявява, че самият той дава тази добра интелигентност. So, last night we were speaking of Naraki Buddhi, hellish intelligence. С нощи ние говорихме за Нараки Буди, за адската интелигентност. Now, it is stated that the mind or the consciousness has 6 enemies. Казано е, че умът, интелигентността има 6 врага. And these are lust, anger, greed, И това са похот, гняв и алчност, madness, illusion, and envy. лудост, илюзия и завист. So, hellish intelligence simply means that one allows these enemies to overtake our mind, our thinking. Адска интелигентност означава, че човек е позволил на тези 6 врага да покорят ума или интелигентността. So, these 6 are called enemies because they are fiercely opposed to the spiritual path. Тези 6 са наречени врагове, защото те се противопоставят на духовния път. When they become prominent in a person's mind, then they demand that that person stick to the path of illusion. Когато тези 6 покорят умът на човека, тогава те го заставят той да поеме пътя на илюзията. If that person seems to be tending to the spiritual path, immediately these 6, they raise their weapons and they begin to cry, "Don't take another step." Веднага, щом някой поеме по духовен път, веднага тези 6 изваждат своите оръжия и казват, не дей да правиш и крачка повече. So it is from intelligence which is captured by these 6 that all the atheistic, materialistic doctrines, philosophies have come about. И от интелигентност, която е заловена от тези 6, произлизат всички материалистични и атеистични доктрини. Actually, yes, intelligence, originally, it comes from God, from Krishna in the heart. Да, първоначално интелигентността, тя идва от Бога в сърцето. But when one has made one's these enemies one's friend, when one has become has sold out to these deadly enemies of the spiritual path, then that God-given intelligence becomes polluted by their influence. Но когато човек се сприятели с тези смъртоносни врагове, тогава интелигентността, дадена от Бога, тя се замърсява. And so that intelligence, which is actually meant to light up our path back home, back to Godhead, И тогава тази интелигентност, която всъщност е предназначена за това да освети нашия път обратно в къщи, обратно при Бога,
is deviated into darkness. Тя е заведена към мрак. And because it is intelligence, it can seem to be very sophisticated, giving very strong arguments why one should descend into darkness. И тази интелигентност също така дава много силни аргументи за това, защо човек трябва да се спусне в мрак. But in fact, this is simply Maya. Maya means something that looks good, but has no reality in substance at all. Но това всъщност е Мая. Мая е нещо, което изглежда добро, но няма никаква същност, няма субстанция. A few months ago, I was doing a tour, visiting other countries. So we visited Los Angeles for some days. Преди няколко месеца аз направих тур, пътуване и посетих Лос Анджелес. And there I went to famous Hollywood studios, Paramount Pictures. И там аз посетих известното холивудско студио Paramount Pictures. I was taken there by a godbrother Yadubar, who's a filmmaker himself. He's produced Krishna conscious films. Бях заведен там от един мой духовен брат Ядубар, който самият прави филми от Кришна съзнание. And also my disciple Sushila Devi, who lives there in Los Angeles. И също така от моята ученичка Сушила Деви, която живее там. So at Paramount Studios, this is again a very famous company. They produce for the last, I don't know, 75, 80 years, some of the very big top films. И Paramount Studio е много известна филмова компания, която за последните 75 или 80 години произвела най-добрите филми. So they have a huge area of land covered with these tremendous buildings, where inside they're producing these studios, so they're producing various movies and television programs all at once, all at the same time. И те имат едно огромно пространство земя, където се намират много огромни постройки. Това са всъщност студията, където се снимат едновременно филми и телевизионни програми. So, one place we visited there was what they call an outdoor set. It's a site for filming that they have built outside under the sun. И едно място, което ние посетихме, това е някаква сцена, която е построена навън на слънчева светлина. Нещо, което представлява някакъв пейзаж. So it exactly resembled a neighborhood in New York City. И той много точно възпроизвеждаше съседният Ню Йорк. There were streets and there were buildings of this older style that one sees in New York City. Имаше улици и къщи, които изглеждаха точно в този стар стил, като в Ню Йорк. And the man who was taking us on the tour was pointing out in this set, he was pointing out different places where very famous scenes from different films were made. И докато ни развеждаше, човекът, който ни развеждаше, той посочваше различни места, като посочваше къде точно, на кое място от тази сцена са снимани различни известни филми. And he was explaining how these scenes were made.
И той обясняваше също така как тези сцени са били направени. So he mentioned that in one film there was a laundry shop, you know, where they do laundry. You take your clothes and they wash them. Mm-hmm. So in the film, then this shop exploded. Someone put a bomb inside and it exploded. И той обясняваше как в един филм имало, се разказвало за това как една пералня, там където си давате дрехите за пране, нещо като химическо чистене, тя трябвало да експлодира. So he said, so this was the shop. He pointed, and he explained how they have some big machines they put inside this building, and then when they press a button, the machines blow out fire, and the glass window. And then he said it wasn't real glass; it was something else. So it shatters, and the fire comes out. Looks like a bomb. И той обясняваше как вътре в тази сграда, той каза, ето тук беше магазина и вътре в тази сграда ние поставяме една голяма машина, която може да изхвърля огън и стъклото, което изглежда витрината отпред, то всъщност не беше стъкло, а нещо друго, но когато натискаме един бутон и изригва огън, точно се едно вътре има бомба. Oh, it looked very impressive. When you see exactly like a street in New York with the same kind of buildings, very tall. Изглежда точно като в Ню Йорк, за същия вид сгради, толкова високи. But then I was standing next to one of these buildings and I was knocking, and it was made out of plastic. The whole thing, all the bricks. Но след това аз бях застанал до една такава къща и аз почуках върху нея и всъщност всичко до това нещо, всичките тухли дори бяха направени от пластмаса. And then you can even go inside one of the doors of the buildings and look, and it's just a big mess of, you know, what do they call scaffolding? You know, this construction inside, and places like walkways where actors can stand to look out windows and things, but it's all artificial inside. И когато влязох през една от вратите и погледнах отвътре, всичко за това нещо представляваше едно огромно скеле, някаква конструкция, на която имаше места, където можеха да стъпват хора, така че да изглежда, че актьорите, например, поглеждат през прозореца и нещо такова, но всичко това беше изкуствено. So this is what we mean by Maya. It's an illusion. Точно това е, което ние имаме предвид под Майя или илюзия. But very convincing. They set up all their equipment, their camera, the actors, and they make a film there. You will believe it was made in New York. Но много убедително, когато те поставят камери, когато прожекторите и актьорите, които са там, тогава изглежда, че наистина те се намират в Ню Йорк. So similarly, the intelligence, when it is distorted by these materialistic desires, По същия начин интелигентността, когато е изкривена от материалистичните желания, it produces the illusion of reasonable thinking or philosophy or perception, understanding. Тя измисля тогава тази такава интелигентност, тя измисля причината за материалистичното мислене, възприятие, философия и така нататък. But the end result is not real, just illusion. Но крайният резултат е просто една илюзия, не е реален. What is that end result? This illusory intelligence, what conclusion does it bring us to? Какъв е крайният резултат на тази интелигентност, тази отклонена интелигентност? До какъв резултат ще ни доведе? The conclusion that I am the supreme.
той ще ни доведе до заключението, че аз съм върховният. The world is mine. Светът е мой. I am independent. Аз съм независим. I can do what I like. Мога да направя каквото пожелая. So, have been many so-called great thinkers who have argued these conclusions very convincingly. Има много велики мислители, които са защитавали тези концепции много убедително. They're very, very influential in this modern world. И те са много влиятелни в съвременния свят. But this conclusion is completely unreal. Но това заключение е напълно нереално. It has no substance whatsoever. То няма абсолютно никаква същност. It is simply Maya, illusion. Това си е просто мая или илюзия. So, in order to have good intelligence, А за да имаме добра интелигентност, we have to rid the consciousness of these six enemies: ние трябва да изчистим съзнанието си от тези 6 врага. lust, anger, greed, madness, illusion, envy. Похот, гняв, алчност, лудост, илюзия и завист. So Srila Prabhupada is writing here that this is the way of the parampara system. Шрила Прабхупада пише тук, такъв е пътят на парампара системата. Great acharyas, great teachers have already laid down the path back home, back to Godhead. Великите ачари, великите учители, те вече са очертали пътят обратно вкъщи, обратно при Бога. The path that is free from the influence of these six enemies. Път, който е свободен от влиянието на тези 6 врага. The path that is firmly sheltered under the protection of the Supreme Lord. Път, който сигурно е установен под протекцията на Върховния Бог. And this is the path of devotional service. И това е пътят на преданото служение. Okay. I'm going to stop now. This is very hectic. Anyway, just read this. Tesham satata yuktanam bhajitam priti purvakam. That one who becomes fixed in this process of bhajitam, serving the Lord with loving devotion. Ако човек се установи в това баджатам, прити пурвакам, да служи на Бога с любов и преданост. Dadami buddhi yogam tam yena mama payantite. Lord Krishna says to that person who becomes so established, then I give him the intelligence by which he can come to me. На такава личност Бог Кришна казва, аз ще дам интелигентността, с която той да може да се върне при мен. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Any one question? Има ли някакъв въпрос? Yes? След като прочетохте са стигнали съвършенство с удовлетворение публично, какво именно ще да желая, за да предлага изпълнение други желания? After attaining the perfection and seeing Lord Vishnu, what else is there for the prachetas to desire, so that the Lord is offering to them to satisfy their desires? Well, just like in anything, just to see something, this is the beginning. Точно както със всяко едно нещо, като видиш това нещо, това е началото. Our desires want to enter into relationship. Нашето желание е да влезем в взаимоотношения. So let's say for a long, long time you have desired, someone here has desired to visit the holy Dham, Mayapur or Vrindavan. Например, да речем, някой тук от много дълго време е желал да види святата Дама Майапур или Вриндаван. So already here you can see
There's nice display inviting us to visit Sridham Mayapur. И вие вече тук може да я видите. Има едно хубаво табло, което ни кани да посетим Шридам Майапур. So seeing the desire increases. И виждайки желанието се увеличава. We actually want to be there and have a relationship with that place and its residents. Всъщност ние пожелаваме да бъдем там и да имаме взаимоотношения с това свято място и с неговите обитатели. So if you finally you get a ticket, you can go there and see Mayapur Dham directly. И най-накрая вие ще имате билет и ще може директно да посетите Майапур Dham. But your desire is not satisfied just to stand at the gate and look at it and see these same pictures that you see now in reality. Но вие няма да бъдете удовлетворени, ако просто седите пред вратата и виждате същия този изглед, който виждате и тук на тези снимки. To fly all the way from Sofia to Calcutta, then take a bus or a train up to Mayapur Dham, and then finally you come before the gate and you look and see everything. And then you're on the shoulders, someone, okay, let's go back to Sofia. Are your desires satisfied? Например, вие сте пропътували цялото това разстояние от София до Калкута и след това оттам с автобус или с влак, вие сте отишли до Светата Дам Майапур и заставате пред портата и просто гледате. И след малко някой ви почуха по рамото и казва, хайде, достатъчно, сега обратно в София. Желанията ви ще бъдете удовлетворени по този начин. One can argue, well, you saw Mayapur, so finish. Някой може да се аргументира, вие видяхте вече Майапур, край. So similarly, one can argue, well, Pratyeka saw Vishnu, so that's enough. И някой може да има такъв аргумент, ами прачетиците те видяли Вишну, това е достатъчно. Or someone may say, no, but they always see. So, all right, so you can always be there. Just there are so many rickshaw wallahs who stay by the gate, so you can also stay by the gate. Just stand there and look. Но някой може да се аргументира, да, но те виждали постоянно Вишну и тогава можем да кажем, да, пред Светата Дам Майапур има толкова много рикши и хората, които рикшаджи, такива, които ги карат. И те също си седат пред вратите и гледат само там. Now what we really want is to have a relationship with the Holy Dham. Това, което ние наистина желаем е да имаме взаимоотношение с Светата Дам. To move freely through the place and to see everything from inside and outside and meet the devotees and know them, have friendship with them. Да се движим свободно из различните места, да можем да се срещаме с предано дадените, да имаме взаимоотношения с тях, да завързваме приятелство. And to have devotional service there. Да имаме предано служене там. And to learn more and more every day. Да научаваме още и още всеки един ден. So in this way our desire is satisfied. По такъв начин желанията ни са удовлетворени. And so it is in Krishna consciousness too. Същото е в Кришна съзнание. So seeing, the mystic yogis see, they also see the Lord in the heart, Vishnu. Виждането, мистичните йоги, те също виждат. Те виждат Върховният Бог Вишну в сърцето си. But they have no active relationship. Но те нямат активни взаимоотношения. And therefore, yogis may, even from that stage of realization, Paramatma realization, they can fall down back into material existence. И заради това йогите, дори от това равнище на реализация, параматма реализация, йогите могат да паднат обратно в материалното съществуване. So to fulfill desires means actually to enter into a active personal exchange. Да се изпълнят желанията, всъщност означава да се навлезе в активно личностно взаимоотношение. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Jai.